En esta ocasión los shows van a estar, vamos a comenzar en la ciudad de Torreón, seguimos Querétaro, Monterrey, la Ciudad de México, por supuesto, Puebla, Mérida, Cancún, Tijuana, Mexicali y cerramos en Guadalajara. Vamos a hacer la siguiente semana, el día 22, el día lunes 22, y ahí vamos a dar ya información de detalles, precios, venues y las boleteras que van a estar vendiendo cada uno de estos. Hola, Chapú, Aputea, bienvenidos chicos. Hey. 1, 2, 1, 2. We're about to start the questions, if that's okay with you guys. Okay. ¿Podemos empezar las preguntas, por favor? A ver, el primer medio es Ventaneando. Hola chicos, por acá atrás. Okay. Mi pregunta es, Will, I remember that you got to sing once with Joan Sebastian. He was a great Mexican singer. And my question is if you would like to sing with another Mexican, and who it might be? Oh, that was a question? Yes. Joan Sebastian is an amazing artist. I'm so honored to have not only worked with him, but met him and became his friend. I miss him. And an artist that I would like to work with, that we would like to work with, I can speak for myself, would be Maná. Yeah. And so many, especialmente lo que está pasando en regional, with all the amazing artists that are representing Mexico. I would say Gerardo Ortiz. Ok, bueno, lo que él contestó primero fue que fue todo un honor haber trabajado con Joan Sebastián, y no solamente trabajado, sino también haberlo conocido y que lo extraña y que le gustaría también poder trabajar en algún punto con Maná. Y bueno, también nos están hablando de lo importante y lo bonito que está sucediendo con la música regional mexicana. And there's another artist, his name is Milk. Milk. He's like my favorite. Que su favorito es Milk. Leche. Ok, siguiente pregunta. El Universal. Hi, my name is Araceli. I'm from El Universal. Hola. Congratulations. Hola. I was yesterday on the show. I like to talk about the way you adapt your music, to the new style. Because I was yesterday, I don't know, for me what was great to hear Let's Get It Started, like with this rhythm kind of reggaeton, like the urbano. So how do you adapt your style to the new music? Oh yeah, the reimagination of Let's Get It Started. When you've been playing that song for a long time. For 20, 21 years. That was great, right? Yeah. I love that. So we've been playing Let's Get It Started for a long time. And to keep it fresh, you want to update it without changing the vibration or the personality of the song. So it's a very delicate approach because the audience, the fans, they want to hear it the way they know it. And so you have to do a very open-minded approach to not alter it to where the fans are like, this is not the song I know. Yeah. So you have to, and then at the same time, you want to make it to where they feel, wow, I like this version, or I like how you've updated it. And so to update it with a reggaeton approach was, I feel was like a delicate blend and mix. Ella preguntó acerca de cómo adaptan su música a los nuevos ritmos, específicamente hablando de la versión que hicieron ayer de Let's Get It Started en el Festival Emblema, y contestan que bueno, después de que han estado tocando por más de 20 años la misma canción, para poderla mantener fresca y para poder ellos también seguirse divirtiendo, les gusta hacer nuevas versiones. Sin embargo, es algo delicado porque al final la gente también quiere escuchar la canción original, la canción sin perder la esencia, y eso es lo que tratan de hacer con sus nuevas versiones. Ok, siguiente pregunta es
El Heraldo. Por acá. Hi, bueno, mi pregunta es si en algún momento les interesará hacer alguna colaboración con cantantes como Peso Pluma y acercarse un poco a otros géneros que no están tan familiarizados con él, porque la música urbana sí la han hecho, pero Okay. ¿qué tal los corridos tumbados? Okay. The question is if you will be interested on maybe doing some songs with people like Peso Pluma and trying new genres of music. Ya, sí, nosotros somos fans de artistas jóvenes como Becky G. Ya sé que Becky G hizo una canción con él, obviamente es algo natural para nosotros trabajar con un artista así. Somos fans de los nuevos artistas, so it would be a blessing to be able to work with him, but also the new generation that's putting out music to inspire and to put it down for Mexico. Bueno, creo que la mitad la entendimos bien. La otra mitad es que sería muy inspirador y muy bonito poder trabajar con más artistas mexicanos. Sigue la pregunta de Crónica. Crónica por acá, ¿sí? Hola, gracias. ¿Cómo observan su evolución a lo largo de estos casi 30 años? ¿Y cuál es el aprendizaje que actualmente han tenido más presente? How do you see your knowledge now, 30 years after all this started, and what is the learning that you have right now? What was the question? Over these 30 years. Oh, hello? Hey. Hola, hello? 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 Yeah. So, what I've learned was, one, two, hello? Ay. ¿Quién está jugando? Hello? Check, 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 check. Hello? Hello? I know, it's this frequency clashing with this frequency. Hello? Sí, vamos. Hello? Okay. So we were talking about what you've been learning. So, I learned that being in a group with your best friends is the recipe and the formula to success. Not always, success is not always financial. Success is spiritual and happiness. And although we had financial success, it's amplified because of our friendship and trust and love for one another. Because there's a lot of folks that don't have that bond, and they have financial success, and they're miserable with money. So money does not always solve happiness. So that happiness is like my best friends. I think we all have the same. That's very beautiful. Nos dice que Gracias. Nos dice que, bueno, que el éxito, lo que han aprendido más es que el tener la oportunidad de estar tureando y trabajando con sus mejores amigos durante todos estos años ha sido muy importante, que el éxito no solamente se trata de éxito financiero, que hay mucha gente que tiene el dinero pero no es feliz, y que el éxito también se trata de lo espiritual, de estar felices, de estar contentos, y que ellos han tenido la oportunidad de hacerlo porque trabajan como mejores amigos con sus mejores amigos. Siguiente pregunta es Publímetro. Hola. Chicos, ¿cómo describirían este momento de su carrera? Y dos, cuéntenos un poquito más de la gira, si van a tener invitados algunos, un talento mexicano que de repente tengan de sorpresa en alguno de estos conciertos. Okay, it's two questions. How would you describe your career? And if there's going to be any artists
any guests during this tour? Uno, dos. Hacer aire. Just make sure. En este momento estamos orgullosos de estar de gira, Black Eyed Peas en 2023, con nueva música. Lanzamos Elevation este año, con canciones como Don't You Worry con Shakira y David Guetta. También lanzamos Simply the Best con Anita y el Alfa. Y obviamente lanzamos un nuevo sencillo con Daddy Yankee que se llama Bailar Contigo. So, estamos muy contentos de tener nueva música, pero también de hacer una gira en México por la primera vez. Gracias a Dios que vamos a regresar a hacer una gira con ustedes y representar a todos los mexicanos. Última pregunta es para multimedios, por favor. De este lado, son dos preguntas. La Okay. primera es, ¿cómo fue trabajar de nuevo con Shakira, sabiendo que estaba pasando un momento muy difícil cuando realizaban esta canción? Y la segunda, que Tabú ayer mandaba un mensaje de no sentirte mal de tus raíces, de tus orígenes y, pues bueno, ser fiel a los tuyos. Okay, there's two questions. First, how would you describe the participation that you have with Shakira during those hard times for her, how that was? And also, he wants to know more about this speech that you gave about being proud of your roots and who you are. Oh, Shakira is like a sister. We have a lot in common as far as work ethic. I can say I thought I was super detailed and detail oriented, but she is so amazing with paying attention and loving every single detail. And that's a true talent, because a lot of times you can get lazy, or you can get careless, or you can get, careless is the right word. She cares so much about every single detail, and I love creating with her, not just on music, but just ideas and concepts. And she's an amazing out of my mind. Dice que para ellos Shakira es como una hermana, que han tenido la oportunidad de trabajar con ella y que sobre todo disfrutan mucho su ética de trabajo. Dice que él en particular pensaba que era muy detallista y que controlaba mucho las cosas, pero que Shakira es todavía más, que conforme pasa el tiempo en las carreras de los artistas de pronto es fácil volverse un poco descuidados, ¿no? Que la palabra es como descuidados, y que a ella definitivamente eso no le ha sucedido, y que no solamente comparten visión artística en la música, sino también en conceptos y cuestiones visuales, que disfrutan mucho trabajar con su hermana Shakira. And it's one of the first time where we actually had to like really practice all day, because we're going to dance with Shakira, the dancing queen. So we were like practicing in front of the mirrors to like get the routine together, because it was, you know, a bit intimidating to dance with the dancing queen. So we had to step up our game. So that was a cool experience with Shakira. Fue muy cool poder bailar con la reina del baile, y que tuvieron que ensayar bastante para poder llegar a ese nivel, y que fue algo muy divertido. And the last question would be, what do you want to say to the Mexican audience in these 10 days and shows? So just to answer your question, I was speaking to the kids in the audience. To never forget where you come from, proud of your roots, to be inspired to lead and be students of your culture. Like for me, being Native American and Mexican, being proud, wanting to learn more, educate myself, it was important for me to do that and to speak on that. Because I've been doing that work in the US and in Canada, why not do it here in Mexico and show the kids in the audience to be proud of their identity and want to learn more. You know, a lot of times we forget about our identities, we get confused because we're born in the US, but coming back home to Mexico, the motherland, and wanting to learn more about your culture, learn more about the music, the inspiration. It's something for me to still be a student, even where I'm at in my life, and that's why I sent that message out.
And as far as Mexico, we're just proud. We're proud that we could come back and actually do the tour for the first time. We've done Estadio Azteca. We've done other places like Monterrey and Guadalajara, but now to be able to do the regional cities, it's a blessing. So I want to thank you guys for allowing us to come back and represent Black Eyed Peas style. Bueno, contestando a la pregunta del speech de ayer en el Festival Emblema, dice que estaba muy enfocado sobre todo en dar este mensaje a los niños, que para él le parece muy importante, sobre todo como nativo americano, mexicano viviendo en Estados Unidos, que no se les olviden sus raíces, que no se les olviden de dónde vienen, que no se les olvide estar orgullosos de quiénes son y que de repente podemos confundirnos en ese sentido, que es muy importante inculcarle a los niños que tengan curiosidad por sus raíces y su cultura. Y bueno, acerca de las fechas que van a estar haciendo por acá, dicen que están más que contentos de compartir con el público mexicano que ha sido tan bueno con ellos, que ya han tenido la oportunidad de estar en el Estadio Azteca, en Guadalajara, en Monterrey, pero que definitivamente poder hacer todas estas otras ciudades es algo que les emociona mucho. Muchas gracias. Thank you. For me, Yes. I was born in an all-Mexican neighborhood in Los Angeles, East Los Angeles, Boyle Heights. It's the reason why I know how to write in Spanish, is because of how I was raised. I call myself a Blaxican, because we're black in an all-Mexican neighborhood. And to have had a long career, and all this time, your career is vibrant in Mexico, like you just came out last month for the first time, or last year for the first time. To have this vibrancy and connection, it only goes to show you that how I was raised or in Boyle Heights, East LA, that the vibe is felt in Mexico. I don't think it's accidental that Black Eyed Peas has massive success here. I think it's where we were brought up and how we were brought up to have more success in Mexico than all of the Americas. So we're more successful in Mexico than the United States of America. And thank you, East LA. Thank you, my barrio. Thank you, the people that I grew up with. Thank you, Taboo's mom. You know, that Mexican root to have us have success, and it's felt as authentic. It's felt as, you know, familia. So thank you guys. Thank you. Pues nos cuenta un poco acerca también de cómo creció él en un barrio en Los Ángeles que era pues completamente mexicano, y dice que no es casualidad por ningún motivo que los Black Eyed Peas sean tan exitosos en México, que él asegura que tiene que ver con cómo fue criado, cómo fueron ellos criados, cómo fueron ellos conectando con todo lo que tiene que ver con México y lo latino, y que él definitivamente piensa que el éxito que tienen aquí en México, que además es el país número 1 que los consume y los baila y los canta, tiene muchísimo que ver con eso. Da las gracias por eso también a su barrio, a la mamá de Tabú y a todos los mexicanos. ¿Algo más? I was born in the Philippines, and I was adopted, and the first person I meet is Will, and they took me to East LA. And when I got there, it felt like home, like Philippines. And I told Will, I was like, yo, I want to move here, you know, because it feels like, you know, the culture. You know, we have chicken adobo, to menudo. And my last name is Pineda. So just, you know, I just feel like home being in Mexico too. And I can't wait to do the whole tour, the whole Mexico. So that's going to be an exciting time. Bueno, él nos cuenta que él nació en Filipinas y que la primera persona que conoció fue Will, que lo llevó a East LA, en donde pues también conoció la cultura mexicana y que se sentía muy en casa, que tienen muchas cosas similares como la comida y la manera de comportarse, y que también está muy emocionado de hacer este tour porque definitivamente México se siente como su casa. Thank you very much, guys, for giving us this time.